Welcome back to the channel. So in the last session we had discussed different types of core boxes, chaplets, what are they called, how can they be used, what are different types of it. We also learnt about the specific use of chaplets in making patterns and molds. Okay, and finally the final topic of previous session was the classification of molding process. Okay, we had seen different categories in which you can classify molding processes based on different categories, which are according to method used, mold materials, and other molding processes. Okay, and finally we had discussed according to we had carried out the different explained or rather understood the different types of methods of molding according to the method of the molding used. Okay, now in case some of you have missed the previous session, as usual during the last 20 seconds of this video there will be a tab on the left hand side of the screen. By clicking on that you can watch it. Okay, so let's start today's session. Today we are going to explain or understand the second category of the classification of molding processes, which is according to mold materials. Based on what type of mold material are you using, or based on that also you can classify your molding process. So the first one is green sand molding. Now, as you all know, there are different types of sands which can be used for preparing the mold. One of them is green sand. Now, green sand, the name suggests that, or in other words, you can also call it wet sand, because green sand is a sand in which is really moist, which has moisture in it, is called a green sand. Now, if we talk about the composition of a green sand, we had seen that too previously. It consists basically of silica sand, 10 to 15% of clay, and about 4 to 6% of moisture or water, as you can say. Now, because of the clay content which is higher and the moisture or water content in it, it is called a green sand because it's very moist. By mixing all these silica sand, clay and water, you can prepare a basic type of green sand. Okay, now the process in all of molding which uses green sand to prepare the mold is called basically green sand molding. Now preparing green sand molding, there are also different methods for it which are given here, which is open sand method, bedded in method, and third is the turnover method. We'll see all of these methods one by one. So first one is the open sand method. In this method, the complete mold is prepared on the floor. Okay, as in floor molding. As in floor molding, we have seen that floor molding is called floor molding because the mold is prepared on the shop floor in which where the casting is to be prepared. Okay, the mold is prepared on the floor just like in floor molding. That's using the open sand method. This is the most simple type of green sand molding method, and is mainly used, or you can also say mostly only used for solid type of patterns or single piece patterns. Okay. Now the method of preparing the green sand mold using the open sand method is, you take the moldings and prepare. First of all, you prepare the green sand. Okay, then you ram it into the molding box. First you fill the molding box with the sand, then ram it. That is so that all the green sand gets to or reaches every nook and corner of the molding box, and no spaces left inside the molding box. Okay, and because of the method that we're using, open sand method, the ramming is done very highly, because if the ramming is done properly in this method, then the weight of the metal can be easily supported when it is being poured, because the metal, as you can say, although it is in a molten state, it is very heavy. Okay, so in order for the mold or the sand mold to withstand or support the heavy weight of the metal, it has to be rammed properly inside the molding box so that it has that strength or the toughness to support the weight of the heavy molten metal. So it is rammed properly, and after ramming the sand properly and leveling it, after that the mold pattern is pressed on it. Okay, for the preparing the mold cavity in the sand bed of the mold. So this is the basic method of the open sand method, and this method is basically used for simple castings. It cannot be used for complicated shapes
for basically if you are preparing grills or railings or floor plates and gates which have a very basic simple construction and simple shape and size. For that you can use the open sand method, not for complicated shapes and sizes. The second method is the bedded in method. In this method, basically is used when the casting that you're supposed to prepare, its upper surface is not flat. It may be anything. It may be conical, or it may be circular or cylindrical, any shape. But when the pattern that you are supposed to prepare does not have a flat upper surface, only then the bedded in method is used. Or basically, or it is not smoother than the shape that is been produced by the open sand method. Okay, only then the bedded in method is used. In this method, the basically the drag part, the bottom part of the molding box is called the drag box. Okay, the drag is filled partially with sand, and the cope is and then the pattern is pressed on the drag part, only in the drag part. First of all, the drag is filled partially with sand, not fully with sand, and then the pattern is pressed on the drag portion of the molding box. Okay, and after that the upper portion, the cope portion, is when the pattern is pressed on the drag box, it forms a mold cavity inside it because of the pressing. After the pressing is completed, okay, then the upper portion is pushed on it, and the pattern is pressed again downward until it is properly rammed inside the mold cavity. And properly mold cavity તમને મળી જાય. After that, the cope portion, the upper portion of the upper portion is placed on the pattern. In this way, the pattern is has an impression on the cope as well. After properly ramming it on the lower portion, the cope is then lifted up and placed on the drag part. Then sand is put upon it and rammed properly so that it has the cavity gets placed on the cope portion as well. And the rest of the procedure follows the usual way, basically. Okay, so this is how bedded method is used. First of all, the drag portion is partially filled with sand, rammed in. Then the pattern is pressed inside it to form a mold cavity. Then it is properly filled with sand and rammed again so that the mold cavity is uniform. And after that, the cope portion is put on the drag portion and filled with sand and rammed properly. After that, the procedure is usual. Okay, and the third method is turnover method. હવે આ મેથડ જે છે બરોબર, ટર્નઓવર મેથડ તમારી બેઝિકલી સ્પ્લિટ પેટર્ન્સ માટે અથવા ઇટ કેન બી યુઝ ફોર સોલિડ ઓર સિંગલ પીસ પેટર્ન્સ એઝ વેલ. બરોબર, મોટા ભાગના જે સ્મોલ એન્ડ મીડિયમ સાઇઝના કાસ્ટિંગ્સ છે બરોબર, જે નોન ફેરસ મેટલના હોય, સ્પેસિફિકલી ફોર નોન ફેરસ મેટલ્સ ઓનલી ધીસ મેથડ ઇઝ યુઝડ. ઓકે, so first of all, you can see the step. This is the molding board, this is the drag portion of the mold box. First of all, the sand is not put inside. First of all, the pattern is placed inside the drag molding box on the molding board. Okay, then the basically first portion, if you are talking about a two-piece pattern, then one of the two pieces of the split pattern is placed inside the drag box, the lower molding box inside it, before placing the sand on it. After that, the sand is put inside the drag box and rammed properly. Okay, then the drag portion is turned over, and then the cope portion is placed on it with the second portion of the split pattern. And both these patterns, both the parts of the pattern are pinned together. બરાબર, સૌથી પહેલા તમે શું કરો, તો drag portion ની તમે pattern મૂકી દો, you place the pattern in it before putting the sand. Then you flip the drag portion over. You flip this drag molding box over, and first of all you put the pattern inside it, then fill it with sand and properly ram it. Then you flip it over, okay, and then you put the drag portion on it and the second piece of the pattern on it, and connect both the pattern pieces together by pins. Okay, and anyway કારણ શું થાય કે full pattern તમારી complete થઈ ગઈ તમારી, બરોબર. કોપ પોર્શન તમે મૂકો પછી you connect it with the riser and the screw pin. Okay, this pin is used for preparing the riser, and this is for the screw pin. Okay, આ બંને પ્લેસ થઈ ગયા. Then you fill the cope portion, the upper portion of the molding box with sand, ram it properly. Okay,
And after the mold is prepared, after the mold cavity is generated, you pull out the portion, and with the help of the sprue pin and the riser cavity and the poric basin runner and gate cavity is prepared. ઓકે, તો આવી રીતે કામ કરવાનું હોય છે કે ડ્રેગમાં તમે મોલ્ડિંગ બોર્ડ ઉપર તમે પહેલા ડ્રેગ પોર્શન મૂકી દો મોલ્ડિંગ બોક્સનો, then you place the pattern on it, then you fill it with sand and properly ram it, then you flip it over, turn over તમે કરો of the drag portion. પછી then you on it you put on the cope portion, place the second portion of the split pattern, connect both the pieces of the pattern together by pins, then put the riser and the sprue pin for preparing preparing cavities of riser and the pouring basin and runner and gate inside the pattern. Then you fill the cope portion with sand, ram it properly, and after the ramming is completed and finishing leveling of the mold is completed and the mold cavity is generated properly, then you pull out the pattern and you get the riser and pouring basin as well. After, if you need to prepare, if you need to put a core inside it, જો તમારે જરૂર હોય કે તમારો the pattern that the casting that you're supposed to prepare has a core inside it, has a hollow portion inside it, તો તમે જે અહીંયા portion છે જે અહીંયા આગળ તમે suppose અહીંયા જે આ cavity તમને આપેલી છે, in that you can put a core as well. અહીંયા આગળ ಈ portion જે cavity છે અહીંયા આગળ તમે core મૂકી દો, તો the basically previously prepared core તમે यहाँ place कर दियो, तो molten metal will not go in those portions, and the that portion will remain hollow. બરોબર? તો આવી રીતે તમારે જે છે એ basically stone step ની અંદર તમારે જે mold છે તમારું complete થઈ ગયું. બરોબર? તો આવી રીતે તમારું જે turnover method ની મદદથી you can prepare the green sand mold. Okay? આમાં venting process નો પણ તમે you can use it. Venting process is also applied in order to prevent or prepare small vents or small holes inside the mold, so that the air or the gases that generate when the molten metal is being poured can easily escape outside it and no defects are generated. Okay, basically using the turnover method you can prepare the green sand mold. Next is the dry sand mold. So the you can say the process of preparing the mold of dry sand molding is similar to green sand mold, the only difference being the constituents or the mixture of constituents of the sand. Basically green sand molding you use green sand, in dry sand molding you use the dry sand. બરાબર? આની અંદર શું કહે કે જે dry sand molding ને preparation કરો, જે mixture તમે બનાવો sand નું, બરાબર? તો sand mixture is used for preparing dry sand mold. In it, special binding materials are to be added, which are resins, molasses, flour, or clay. बराबर? કે જેના કારણે strong એક bond sand ને મળી શકે. After that, the sand is dried. બરાબર? Mold બની ગયા પછી mold ને તમે dry કરો. You need to dry the mold so that the dry sand mold is prepared. Okay? અને casting બનાવવા પહેલા તમારે basically dry કરવાનું રહે. After the sand mixture is prepared, you prepare the mold and the casting is dried. And the mold is dried before preparing the casting. Okay? Dry sand molding no use છે mainly large size na parts હોય, બરોબર? For preparing large size of you can use the dry sand molding, like the large size of an engine or a flywheel or basically rolling mill જે છે એના rolls બનાવવા માટે you can use the dry sand molding process. આ process છે ઈ green sand molding કરતા it is very costly, but also the quality that you get of the casting in this process is much higher than the quality that you get in a green sand mold. Okay? Next is the loam sand molding. બરોબર? તો આ પ્રોસેસ છે એ normally same as dry sand molding. Large size na casting બનાવવા માટે you can use the loam sand molding, but the only limitation being ke the parts which are large in size, but you need to manufacture the parts in only small numbers. એવા parts તમે loam sand molding થી બનાવી શકો. Basically એવા parts કે જેની size મોટી છે પણ you need them in only small numbers. નાની numbers માં તમારે manufacture કરવાના ઓછા તમારે parts, તો તમે આનો use કરી શકો. બરોબર? loam sand molding માટે જે તમે sand બનાવો, that it basically contains coarse grains of silica sand, clay, coke use કરો, horse manure and water basically. બરોબર? મોલ્ડિંગ જે છે એની જે મેથડ છે એ અલગ અલગ વેઝમાં તમે કરી શકો. બરાબર? સૌથી પહેલા એક રફ સ્ટ્રક્ચર તમે જે શેપ તમારે જોતો છે એનું એક તમે રફ સ્ટ્રક્ચર બનાવો હેન્ડથી. બરોબર? અને બ્રિક્સ અને લોમ સેન્ડનો યુઝ કરીને તમે આ સ્ટ્રક્ચર હેન્ડથી તમે બનાવો. પછી આ સ્ટ્રક્ચરને ફિનિશ કરવા માટે તમે
સ્ટ્રિકલ અને સ્વીપનો યુઝ કરો, બરાબર. પછી જે સ્ટ્રક્ચર એકવાર પૂરું થઈ ગયું પછી જે સ્ટ્રક્ચરની સરફેસીસ છે એને તમે બ્લેક એન્ડ કરી નાખો, બરાબર. બેઝિકલી બ્લેક કહેવાય ને કે કોટિંગ કરી નાખો, પછી એને તમે ડ્રાય કરી નાખો કાસ્ટિંગ થયા પછી. કાસ્ટિંગ થયા પહેલા, બેઝિકલી કાસ્ટિંગ પહેલા યુ નીડ ટુ બ્લેકન ધ સરફેસ ઓફ ધ સ્ટ્રક્ચર એન્ડ ડ્રાય ધેમ. ઓકે. નેક્સ્ટ છે કોર્સ એન્ડ મોલ્ડિંગ. તો કોર્સ એન્ડ મોલ્ડિંગની અંદર જે મિક્સચર જે પ્રિપેર થાય સેન્ડનું, બરાબર, ઇટ કન્ટેન્સ સિલિકા સેન્ડ, ઓલિવાઇન, કાર્બન અને શેમટ સેન્ડ્સ, બરાબર. આ એટલી વસ્તુનું મિક્સચર તમે બનાવવાનું હોય ફોર કોર્સ એન્ડ મોલ્ડિંગ. સેન્ડ કે જેમાં 5% ક્લે કરતાં વધારે કન્ટેન્ટ હોય, 5% કરતાં વધારે ક્લેનો કન્ટેન્ટ હોય, that cannot be used as a coarse sand, બરાબર. હંમેશા the maximum clay that you can use for a coarse sand is maximum 5%. ઓકે, 5% કરતાં વધારે ક્લે તમે યુઝ ન કરી શકો. હવે જો ઇન કેસ તમારે કોર તમારે હાથથી બનાવવાની, ઇફ યુ નીડ ટુ મેક ઇટ પ્રોપરલી મેક ઇટ બાય હેન્ડ, તો કોર સેન્ડ જે છે એ ફિલ કરો તમે અને કોર બોક્સને તમે પ્રોપરલી રેમ કરો, બરાબર. પછી આખું જે ઓપરેશન છે એમાં ટાઈમ બહુ ઓછો લાગે, કેમ કે મોલ્ડમાં છે એ મોટી સાઇઝના હોય. દેટ ઇઝ વાય ઇટ ટેક્સ longer amount of time for preparing the mold, but the core is supposed to be smaller than the mold or much smaller than the mold rather. તો એટલા માટે for the preparation time of preparing a core is much less. ઓકે. હવે એ તમે એક કોર બનાવી પછી ડ્રાય કરી નાખો ને તમને મળી જાય, પછી યુ કેન કોર બોક્સને તમે એમાંથી તમે વિડ્રો કરી નાખો કોરને, પછી તમે એ કોર રિમૂવ કરીને તમે એ કાસ્ટિંગમાં તમે પ્લેસ કરી શકો મોલ્ડની અંદર, બરાબર. તો આ રીતે કોર્સ એન્ડ મોલ્ડિંગ છે મેથડ યુઝ થતી હોય છે. નેક્સ્ટ ઇઝ ધ અધર મોલ્ડિંગ પ્રોસેસીસ, બરાબર. તો આ જે છે આજના સેશનનો આપણે લાસ્ટ ટોપિક છે, વિચ ઇઝ શેલ મોલ્ડિંગ, બરાબર. તો શેલ મોલ્ડ કાસ્ટિંગ જે છે એ યુ કેન સે ઇટ ઇઝ ધ વેરી રિસન્ટ ઓર વેરી ન્યૂ ઇન્વેન્શન ઓર અ ન્યૂ method that is being used for preparing castings, બરાબર. કે આને the main advantage that you get by using the shell molding process is basically mass production તમે easily કરી શકો, and the finishing that you get is very smooth compared to other processes, બરાબર. હવે shell molding method છે અત્યારે it is in use for some time, for a few years, થોડાક વર્ષોથી it's being in use. But the invention of it was done during the Second World War in Germany. Second World War ની અંદર જર્મનીની અંદર શેલ મોલ્ડિંગ મેથડનું ઇન્વેન્શન થયું હતું, બરાબર. ઇન અધર વર્ડ્સ એનું તમે બીજું નામ કહો તો કાર્નિંગ અથવા સીપ પ્રોસેસ પણ તમે કહી શકો, ભાઈ, કેમ કે આનો યુઝ છે તમે એ માસ પ્રોડક્શન માટે તમે કરી શકો. બેઝિકલી એક્યુરેટ તમારે બહુ હાઈ એક્યુરેસી વાળા થિન કાસ્ટિંગ્સ તમારે બનાવવાના છે, બરાબર. માસ પ્રોડક્શન એનું કરવાનું છે, તો યુ કેન યુઝ ધ શેલ મોલ્ડિંગ પ્રોસેસ, બરાબર. અને એમાંની અંદર તમને ટોલરન્સનું જે લિમિટ મળશે ઇટ વિલ બી ઓફ ±0.02, બરાબર. એટલો ટોલરન્સ તમને મળી શકે, એટલી હાઈ એક્યુરેસી તમને મળશે અને સરફેસ ફિનિશ વિલ બી સુપીરિયર. હવે આની અંદર તમે શેલ મોલ્ડિંગ યુઝ તો તમે કઈ રીતે કરી શકો? બેઝિકલી યુ પ્રિપેર અ મોલ્ડ જેની અંદર 2 અથવા 2 કરતાં વધારે થિન લાઇન શેલ્સ હોય, બરાબર. થિન લાઇનના શેલ્સ હોય, બેઝિકલી શેલ લાઇન પાર્ટ્સ કે જેમાં છે ને જે થોડા મોડરેટલી હાર્ડ હોય ને સરફેસની સ્મૂથ હોય, એવા 2 અથવા 2 કરતાં વધારે થિન લાઇન શેલ્સ તમે એની અંદર મૂકેલા હોય. હવે મોલ્ડિંગ સેન્ડ જે પ્રિપેર કરવામાં આવે ફોર શેલ મોલ્ડિંગ પ્રોસેસ, બરાબર, એમાં થર્મોસેટિંગ પ્લાસ્ટિકનો ડ્રાય પાવડર તમે એડ કરો, બરાબર, અને ફાઇન સેન્ડનો યુઝ કરો તમે, અને એનો રેશિયો જે છે એ 1:20 નો તમારે રાખવાનો, બરાબર. તો 20 ગ્રેન્સ 20 પોર્શન્સ ફાઇન સેન્ડના, તો 1 પોર્શન છે એ થર્મોસેટિંગ પ્લાસ્ટિકના ડ્રાય પાવડરનું, બરાબર. એ 1:20 રેશિયોમાં તમે એ મિક્સર બનાવો. પ્રોસેસની અંદર જે પેટર્ન જે તમે પ્લેસ કરો એ સૌથી પહેલાં યુ પ્લેસ ઇટ ઓન મેટલ પ્લેટ, એક મેટલ પ્લેટ ઉપર તમે એને મૂકો, અને પછી એની ઉપર તમે સિલિકોન ગ્રીસને તમે એનો છંટકાવ કરો, એનો સ્પ્રે કરો. શું કામ? વિલ સી ફર્ધર. પછી જે પેટર્ન છે જેની ઉપર તમે સિલિકોન ગ્રીસનું તમે સ્પ્રે કર્યો છે, then you need to heat it up to a particular temperature of 200 to 230 degrees Celsius, બરાબર. ને પછી એને તમે રેઝિન બોન્ડેડ સેન્ડથી તમે એને કવર કરી નાખો, બરાબર. હીટ કરો. હવે 30 સેકન્ડ થઈ ગયા, 30 સેકન્ડ સુધી તમે હીટ કરો, પછી એ સેન્ડ ઉપર એક હાર્ડ લેયર બની છે પેટર્ન ઉપર, બરાબર. પેટર્ન ઉપર જે એક સેન્ડનું જે સેન્ડ તમે રેઝિન બોન્ડેડ સેન્ડ તમે મૂકેલી હતી એનું એક હાર્ડ લેયર બની જશે, બરાબર, બીકોઝ ઓફ ધ ગ્રીસ, સિલિકોન ગ્રીસ છે તમે એની ઉપર કર્યું તો એને કારણે જે સેન્ડ છે રેઝિન બોન્ડેડ સેન્ડ એની ઉપર સ્ટિક થઈ ગઈ, એન્ડ આફ્ટર હીટિંગ ઇટ પ્રિપેર્સ અ હાર્ડ લેયર ઓફ સેન્ડ ઓન ધ પેટર્ન, બરાબર. હવે આની વચ્ચે જે પેટર્ન શેલ જે બને છે, બરાબર, એ પેટર્નના શેપ જે છે એને બેઝિકલી એ જે પેટર્ન ને શેલ જે છે જેની બહારનું આ કોટિંગ બની ગયું છે એને તમે પછી પેટર્નમાંથી બહાર કાઢી નાખો એટલે તમને અંદર એક જે
શેપનું તમારે કાસ્ટિંગ જોતું છે એ શેપ પેટર્ન તમને મળી જશે. બરાબર. હવે આ જે શેલ જે છે બરાબર, એ તમે બે અથવા બે કરતા વધારે પીસીસમાં પણ તમે બનાવી શકો, ડિપેન્ડિંગ ઓન ધ શેપ ઓફ ધ પેટર્ન. બરાબર, પેટર્નનો શેપ કેવો છે એની ઉપરથી ઇફ યુ કેન પ્રિપેર ઇન વન પીસ એઝ વેલ ઓર યુ કેન પ્રિપેર ઇટ ઇન મલ્ટિપલ પીસીસ એઝ વેલ. બરાબર. સેમ રીતે કોર ઇન કેસ તમારે પ્રિપેર કરવાની હોય બરાબર આ પ્રોસેસથી, તો પણ તમે સેમ રીતે કરો કે કોઈ પણ જે શેપ તમારે જોતો શેપ લ્યો, એને ફરીથી એની ઉપર જે છે એ છંટકાવ કરો રેઝિન કહેવાય ને કે સિલિકોન ગ્રીસનો. Then you dip it in resin bonded sand. After heating it for 30 seconds up to a particular temperature, you will get the same hard layer of sand on the core. પછી કોર કરના એટલે પછી કોર તમને મળી ગઈ એટલે you can place the core on it. બરાબર. પછી તમે મોલ્ડ કેવિટી પ્લેસ કરી નાખો, પછી મોલ્ડ કેવિટી તમને પ્રોપર ફોર્મ થઈ જાય વિથ ધ કોર. પછી તમારો મોલ્ડ જે છે તમારો રેડી થઈ ગયો ફોર મોલ્ટન મેટલ પોરિંગ. બરાબર, મોલ્ટન મેટલને પોર કરવા માટે તમે રેડી થઈ ગયું, પછી તમને કાસ્ટિંગ મળી શકે. હવે શેલ જે તમે આજે બનાવ્યું છે બરાબર પેટર્નની મદદથી, પેટર્નની આજુબાજુ સિલિકોન ગ્રીસનો સ્પ્રે કરીને બાય કવરિંગ ઇટ વિથ રેઝિન બોન્ડેડ સેન્ડ બરાબર, ને પછી હીટિંગ ઇટ, એના કારણે તમને જે બહાર જે આઉટર શેલ જે તમને મળશે બરાબર, એ બેઝિકલી શેનું બનેલું હોય કે જે પેટર્ન જે અંદર મૂકેલું છે એની કેવિટી બેઝિકલી તમને મળી જાય. કેવિટી અથવા પ્રોજેક્શન તમને શેલની અંદર જોવા મળશે. સપોઝ તમારા પેટર્નમાં કોઈ પર્ટિક્યુલર પ્રોજેક્શન નીકળતું હોય તો સેમ પ્રોજેક્શન તમને આની અંદર પણ તમને ઇઝીલી મળી જશે. બરાબર. હવે જો તમારે ઇનકેસ યુ નીડ ટુ પ્રિપેર કાસ્ટિંગ વિચ ઇઝ નોટ સિમેટ્રિકલ શેપ્સનું કાસ્ટિંગ નથી તમારા, તો એના ઇન ધેટ કેસ યુ નીડ ટુ પ્રિપેર 2 કાસ્ટિંગ્સ. બે પેટર્ન તમારે બનાવવાની બરાબર, જેના કારણે બે અલગ અલગ શેલ પ્રોડ્યુસ થાય બરાબર. એ પછી બંને શેલને તમે જોઈન કરી નાખો કે જેના કારણે તમે પ્રોપર એક આખી કેવિટી તમને મળી શકે. બરાબર. ઇસિમેટ્રિકલ કાસ્ટિંગ છે તો ઇન ધેટ કેસ મેં આપણે વાત કરી કે બે અલગ અલગ તમે પેટર્ન બનાવવાની, બંનેના શેલ અલગ બનાવવાના, પછી યુ કનેક્ટ એમ ટુ પ્રિપેર ધ હોલ મોલ્ડ કેવિટી. બરાબર. ઇન્ટરનલ કેવિટી જો ઇન કેસ તમારે જોતી હોય ઇન ધ કાસ્ટિંગ, તો યુ કેન પ્લેસ અ મોલ્ડ ઇન ઇટ એઝ વેલ. બરાબર. પેટર્નને બોક્સ છે પછી એને ઇન્વર્ટ કરી નાખો બરાબર, અને આ પોઝિશનની અંદર એને તમે થોડાક ટાઈમ માટે પછી તમારે રાખવાના બરાબર. પછી બોક્સ અને પેટર્ન જે છે બરાબર, એને તમારે ઓરિજિનલ પોઝિશનમાં ફરીથી લઈ આવવાના. આજુબાજુ પેટર્નની આજુબાજુ છે એક રેઝિન બોન્ડેડ સેન્ડનું ફરીથી શેલ બની જશે બરાબર એઝ અર્લિયર. પછી તમે એને હીટ કરો બરાબર, હીટ કરશો અને બાકીનો જે પેટર્ન જે બોક્સ છે બરાબર, એ જે થોડો ઘણો જે પોર્શન છે જે રેઝિન બોન્ડેડ સેન્ડનો એ સ્ટિક થઈ જશે, બાકીનો પોર્શન છે પડી જશે બરાબર. પછી પેટર્નને તમે ઇઝીલી શેલમાંથી બહાર કાઢી શકશો ઇજેક્ટર પિન્સનો યુઝ કરીને. એટલે તમને જે શેલના આઉટર કવર તમને મળી ગયો, અંદર કેવિટી મળી ગઈ તમને, પછી અંદર તમે મોલ્ટન મેટલ પોર કરી દો બરાબર, અને તમને જે છે એ મળી જશે. અને થિન વોલ જે છે એ પાર્ટિકલ્સ જે તમને જે વોલ તમને જે મળશે બરાબર રેઝિન બોન્ડેડ સેન્ડની, જે બહારનું આઉટર કવરિંગ મળશે એ બહુ થિન હશે. એટલા માટે તમારે બહુ સાવચેતી નીડ્સ ટુ બી હેન્ડલ વિથ ગ્રેટ કેર બરાબર, કેમ કે ઇઝીલી બ્રેક થઈ શકે બરાબર. સપોઝ તમારે આ પ્રોસેસ છે એ પર્ટિક્યુલરલી થિન વોલ તમારે કાસ્ટિંગ્સ બનાવવા હોય, એવી કાસ્ટિંગ્સ કે જેના વોલ્સ બહુ થિન છે, યુ કેન યુઝ ઇટ ફોર દેટ બરાબર. જે શેપ્સ તમે કાસ્ટ કરશો આની અંદર બરાબર, એ યુનિફોર્મ મળશે તમને પ્રોપરલી, અને જે ટોલરન્સ હશે જે એક્યુરેસી ±0.002 mm જેટલી તમને મળી રહેશે બરાબર. અને એક્ઝેક્ટ પાર્ટ્સનું તમારે ડુપ્લિકેશન કરવું છે બરાબર. સપોઝ કોઈ પણ પર્ટિક્યુલર તમારી પાસે ઓલરેડી એક પાર્ટ છે ને એટલે તમારે એક્ઝેક્ટ તમારે ડુપ્લિકેશન કરવું છે, તો પણ એની માટે તમે આ પ્રોસેસ ઇઝીલી યુઝ કરી શકો, તમને જે ડુપ્લિકેશન મળશે એ પરફેક્ટ મળશે બરાબર. લેટ્સ સી ધ એડવાન્ટેજીસ ઓફ ઇટ. બેસિકલી થિન સેક્શન્સ માટે સપોઝ પેટ્રોલ એન્જિનનો સિલિન્ડર તમારે બનાવવું હોય તો એની સેક્શન્સ એના જે વોલ છે બહુ થિન હોય, તો એ બનાવવા માટે તમે ઇઝીલી યુઝ કરી શકો આની. આ પ્રોસેસ તમારે બહુ યુઝફુલ રહે. પછી સરફેસ ફિનિશ યુ ગેટ ઇઝ સુપિરિયર. ડાયમેન્શન એક્યુરેસી તમને 0.002 થી 0.003 mm સુધી તમને મળશે. પછી આફ્ટર ધ કાસ્ટિંગ ઇઝ પ્રિપેર્ડ યુ નીડ વેરી લેસ મશીનિંગ or almost no machining at all and less cleaning as well. તો એ કોસ્ટ તમારો ઘટી ગયો. પછી જે ફ્લોર સ્પેસ જે ઓક્યુપાય થાય આ પ્રોસેસથી ઇટ ઇઝ વેરી લેસ. પછી સ્કિલ તમારે બહુ વધારે જરૂર ન પડે બરોબર. જે પર્સન તમારે કાસ્ટિંગ કરવું છે એની સ્કિલ તમારે બહુ ઓછી હોય તો પણ યુ કેન કેરી આઉટ ધ શેલ મોલ્ડિંગ પ્રોસેસ. ક્વોલિટી જે છે કાસ્ટિંગની છે એ બહુ સારી એવી તમને મળી રહે બરોબર. ને માસ પ્રોડક્શન વેરી હાઈ સુટેબલ ફોર શેલ મોલ્ડિંગ પ્રોસેસ. ઓકે, તો સામે એના ડિસએડવાન્ટેજીસ પણ છે. વી સી દેટ કે પેટર્ન જે તમે બનાવો ઇટ ઇઝ વેરી કોસ્ટલી. પેટર્ન બનાવવાનો કોસ્ટ તમારો વધી જાય. પછી જે ધ રેઝિન બોન્ડેડ સેન્ટ ધેટ યુ પ્રિપેર ફોર પ્રિપેરિંગ ધ આઉટર શેલ, ધ પ્રોડક્શન ઓફ ધેટ ઇઝ ઓલ્સો વેરી એક્સપેન્સિવ. પછી નાના રન્સ માટે કે
નાની ક્વોન્ટિટીમાં પાર્ટ્સ તમારે બનાવવા હોય તો એની માટે ધ પ્રોસેસ બીકમ્સ વેરી કોસ્ટલી, વેરી અનઇકોનોમિકલ. ધ ઇકોનોમિકલ એની માટે નથી. ઇન કેસ તમારે જો માસ પ્રોડક્શન કરો તો તમે શેલ મોલ્ડિંગ પ્રોસેસનો યુઝ તમને કહેવાય ને કે ઇકોનોમિકલ થાય. ઓટોમેટિક ઇક્વિપમેન્ટ્સ તમારો આને જરૂર પડે આની અંદર, બરોબર, કેમ કે ઓટોમેટિક ઇક્વિપમેન્ટ્સનો યુઝ કરો છો ફોર પ્રિપેરિંગ ધ આઉટર લેયર ઇઝ ઇમ્પોર્ટન્ટ. સનનો તો એની માટે સ્પેશિયલાઇઝ ઇક્વિપમેન્ટ તમારે યુઝ કરવો પડે તો એનો કોસ્ટ તમારો વધી જાય. અને બહુ લાર્જ સાઇઝના કાસ્ટિંગ તમે આની અંદર બનાવી ન શકો. ઇટ હેઝ the size of casting that you can prepare with the help of this method is very limited, બરોબર. એક પર્ટિક્યુલર લિમિટ કરતા વધારે સાઇઝના તમારે કાસ્ટિંગ બનાવો તો તમે ફોર ઇન ધીસ પ્રોસેસ ઇટ ઇઝ નોટ પોસિબલ, બરોબર. તો એ પ્રમાણે તમારે ધ્યાન રાખવું પડે. સ્ટુડન્ટ્સ, આજનો વિડીયો આપણે આજ સેશન આપણે અહીંયા સુધી રાખીએ. તો ઇન કેસ you have liked if you like the video, then please like the video, share it with your friends, tell them to subscribe to my channel if they haven't already. If you have any doubts regarding this session, please write them in the comment section below. And students, as always, I'll tell you that or you already know that the COVID cases have fallen a lot in the entire country, which is a very good thing. And also, since the last 3 or 4 days, the vaccination rate in the entire country in the state of Gujarat and all the other states has gone up considerably high. So it's a very good thing. So kudos to you. But since the coronavirus has not yet left the atmosphere of our country, so we do not have to put our guards down yet. Okay, although the second wave is about to end, but that does not mean we have to put our guards down. It still exists in our atmosphere. So please, I request all of you, if you only need to go, then only you need to leave the house. Please, if you don't need to, do not leave the house. Stay at your home. If you need to get out of your house, then please wear a mask. Have a sanitizer bottle with you. Whenever you get back home, please wash your hands with soap and water for at least 20 seconds and then touch anything at your home. Avoid having cold foods, cold water, cold drinks in order to prevent from getting ill. Have hot foods, hot water, fresh foods. Please, I request all of you to have fresh foods, fresh water, hot water if you can. Exercise whenever you can to increase immunity. And if you are of the age of 18 to 44 years, or if there is somebody in your family or any of your relatives who are in the age range of 18 to 44 years and haven't got vaccinated yet, then please, I request all of you to get yourself registered on the CoWIN site or the Arogya Setu app, and please get vaccinated immediately. It is absolutely safe. No need to worry about it. Please do not believe in any of the rumors regarding the vaccine. It is completely safe. There are no side effects, nothing at all. So please get vaccinated as soon as possible. It is the only weapon we have, or the only shield rather we have against this coronavirus. So please get vaccinated. બાકી take care of yourself, take care of family. બાકી તમારા સુધી આવવાનો સારો કોન્ટેન્ટ પહોંચાડતો રહીશ. બાકી finally guys, goodbye, good night, take care, thank you.